I am delighted to share what the Cedar Foundation is doing to improve the mental health and well-being of our staff and service users by strategically aligning our practice to government policy and by providing a platform to talk more openly about mental health and to provide access to the right support at the right time, hopefully reducing the stigma associated with mental health. Es para mí un placer compartir con todos y todas ustedes lo que estamos haciendo desde la Fundación SIDA para mejorar la salud mental y el bienestar de nuestro personal, así como de los usuarios de nuestro servicio. Y lo hacemos alineando de manera estratégica nuestras prácticas con la política del gobierno, a la vez que proporcionamos una plataforma para hablar de manera mucho más abierta sobre la salud mental y proporcionamos el apoyo adecuado en el momento oportuno. Todo ello con la esperanza de poder reducir todo aquel estigma que está asociado a la mala salud mental. The Cedar Foundation is a leading voluntary organisation in Northern Ireland, focusing on inclusion for people with disabilities. The Cedar Foundation was established in 1941. That is 7 years before the establishment of the National Health Service in the UK. Our vision is an inclusive society for all, and our mission is to support individuals and families living with disability, autism, and brain injury to live the lives they choose. The organisation is committed to defining, developing, and delivering dynamic, person-centred services, supporting individuals and their families using a co-production model to live the lives they choose. La Fundación CEDAR es una organización de voluntariado líder en Irlanda del Norte que se centra en la inclusión de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Se fundó 7 años antes que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, en 1941, mientras que el NHS, este servicio británico, se fundó en 1948. Y nuestra visión es la de tener una sociedad inclusiva para todo el mundo. Nuestra misión es la de apoyar a aquellas personas y familias que viven con discapacidad, con autismo, con daño cerebral, para que puedan vivir la vida que ellos elijan. Nuestra organización se compromete a definir, desarrollar y prestar servicios que sean dinámicos y que se centren en la persona, apoyando tanto a esas personas como a sus familias y usando un modelo de coproducción para que puedan vivir la vida que ellos y ellas mismas elijan. Over the past 2.5 years, the world has experienced unprecedented times with the COVID-19 pandemic. And the impact of this has been felt by our service users, their families, and CEDAR staff. Although we all faced new challenges, we worked together, supporting each other and moving forward with new learning from this experience. We were encouraged by the high levels of positive feedback from service users, staff, and funders, and how we navigated the complex changes brought upon us from living through a pandemic. At the same time, CEDAR was working on developing a new strategic plan. Our new strategic plan was co-produced through engagement with service users and staff to ensure that our learning was captured and that our work priorities continue to be relevant and aligned to need. One priority area that was identified as key for innovation and improvement activity was mental health and well-being. En los últimos 2 años y medio, el mundo ha vivido momentos sin ningún precedente con esta pandemia de la COVID-19 y el impacto lo han sentido nuestros usuarios del servicio, lo han sentido sus familias, pero también el personal de SIDA. Y aunque
Todos nos enfrentamos a nuevos retos, trabajamos juntos y nos apoyamos mutuamente para avanzar con los nuevos aprendizajes de la experiencia. Sí que nos sentimos alentados por esos altos niveles de comentarios positivos de los usuarios del servicio, del personal, de los fundadores, sobre la forma en la que hemos afrontado estos cambios tan difíciles que nos ha traído el hecho de vivir una pandemia. Y al mismo tiempo, SIDA estaba trabajando en el desarrollo de un nuevo plan estratégico, nuestro nuevo plan estratégico 2021-2026, que fue coproducido gracias a la participación de los usuarios del servicio, también de nuestro personal, para poder garantizar que nuestro aprendizaje quedase plasmado y que nuestras prioridades de trabajo siguieran siendo pertinentes y se ajustasen a las necesidades de los usuarios. Y un área prioritaria que se identificó como clave para la actividad de innovación y de mejora fue precisamente la de salud mental y bienestar. To set the scene within Northern Ireland, Northern Ireland has the highest prevalence of mental health problems in the UK, with a 25% higher overall prevalence of mental health problems than England. The Northern Ireland government recognises the significant impact that people living through the experience of the COVID-19 pandemic has brought about and has launched a new strategy to respond to this. We recognise that to achieve our vision, our staff need to work together to have a compassionate workplace where people are supported to reach their potential, and that this is accepted as everyone's responsibility. In response to staff and service user feedback, we developed a mental health and wellbeing strategy, which enables the sharing of good practice already emerging as a result of the COVID-19 experience, and to build the capacity of staff to collectively respond to new ways of working. Para contarles un poco el contexto de cómo se vive esta situación en Irlanda del Norte, podemos contarles que Irlanda del Norte tiene la mayor prevalencia de problemas de salud mental del Reino Unido, con una prevalencia global de problemas de salud mental que es un 25% mayor que, por ejemplo, la de Inglaterra. Y el propio gobierno de Irlanda del Norte reconoce el importante impacto que ha supuesto para las personas el vivir la pandemia de la COVID-19 y por eso ha puesto en marcha una nueva estrategia para darle respuesta. Y desde SIDA reconocemos que para lograr nuestra visión, el personal tiene que trabajar de manera conjunta para poder tener un centro de trabajo compasivo en el que se pueda apoyar a las personas para que puedan alcanzar su potencial y que esto se acepte como una responsabilidad común. Para dar respuesta a esos comentarios del personal y de los usuarios de los servicios, lo que hicimos fue desarrollar una estrategia de salud mental y bienestar que permite compartir las buenas prácticas que ya están surgiendo como resultado de la experiencia de haber vivido la COVID-19 y desarrollar la capacidad del personal para responder de manera colectiva a esas nuevas formas de trabajo. We consider the mental health and wellbeing strategy as an enabler, supporting the delivery of SIDA's organisational strategy. We want the strategy to impact at 3 levels within the organisation. At an individual level, we want to build the capacity of staff to respond to work demands and to build the capacity of managers to promote wellbeing at work. At a team level, we want to provide opportunities for staff to build team resilience and to provide access to health and wellbeing events, resources and training. And at an organisational level, to engage with staff to co-produce SIDA strategy, to provide access to mental health supports, and to actively consult on government strategy for mental health services. Consideramos que la estrategia de salud mental y bienestar es un elemento facilitador que apoya la ejecución de la estrategia organizativa de la organización y queremos que esta estrategia tenga un impacto en 3 niveles dentro de nuestra organización. Primero, a nivel individual, para poder desarrollar la capacidad del personal
para responder a las demandas del trabajo y también la capacidad de los directivos para promover el bienestar en el trabajo. A nivel del equipo, para proporcionar oportunidades de manera que el personal desarrolle la capacidad de recuperación de ese equipo y también proporcionar acceso a eventos, a recursos y a formación sobre salud y bienestar. Y a nivel de la organización, para comprometernos con el personal de manera que se pueda coproducir esa estrategia de la organización, de la fundación, proporcionar acceso para el apoyo en la salud mental y, por último, tener una consulta activa sobre la estrategia del gobierno para los servicios de salud mental. The voluntary sector has become a significant part of the health and social care infrastructure in Northern Ireland, and the importance of this is reflected in government strategy that promotes partnership working with the non-statutory services to deliver key targets, for example, priority for government and the physical and sensory disability strategy. The demands of partnership working, achieving stringent contract compliance targets, meeting regulation and inspection standards all bring a level of pressure that we embrace as part of our daily work. In providing health and social care services, our work involves carrying out a range of direct service delivery jobs that are described as being high in emotional labour. We recognise that to support staff to carry out these roles, we need safe and healthy workplaces that build resilience. Last year, mental ill health was the second highest reason why staff were absent from work, at 28%. In analysing this further, personal stress accounted for 66% of this absence, with anxiety at 11%, whilst work-related stress accounted for 21% of absence in this category. It is important for CEDAR to engage with staff to build a healthy work culture, to reduce the levels of absence due to mental ill health, and to support our staff. El sector del voluntariado se ha convertido en una parte muy importante de esa infraestructura de asistencia sanitaria y social en Irlanda del Norte, y la importancia se ve reflejada en la estrategia del gobierno que promueve el trabajo junto a los proveedores de servicios no obligatorios para lograr objetivos clave, como por ejemplo las prioridades del gobierno o la estrategia de discapacidad física y sensorial. Las exigencias del trabajo en conjunto, la consecución de los estrictos objetivos de cumplimiento de los contratos y el cumplimiento de las normas de regulación e inspección suponen un gran nivel de presión que aceptamos como parte de nuestro trabajo diario. Y a la hora de prestar servicios de atención sanitaria y social, nuestro trabajo implica también hacer una serie de tareas de prestación directa de servicios que se describen como de alto nivel de trabajo emocional. Reconocemos que para ayudar al personal a desempeñar esas funciones necesitamos entornos de trabajo que sean seguros y saludables y que fomenten la resiliencia. El año pasado, la salud mental fue la segunda razón más importante por la que el personal se ausentó del trabajo, suponía un 28%, y si lo analizamos con más detalle, el estrés representaba el 66% y la ansiedad el 11%, mientras que el estrés laboral representaba el 21% de las ausencias de esta categoría. Para nosotros es importante comprometernos con el personal de cara a construir una cultura de trabajo saludable que pueda reducir los niveles de ausencia debidos a la mala salud mental y para poder, por supuesto, apoyar a nuestro personal. So, how do we plan to do this? CEDAR have adopted the Equality Commission Northern Ireland Mental Health Charter. This is for employers and service providers, produced by the Northern Ireland Equality Commission in partnership with the voluntary sector organisations who specialise in mental health services. It provides a framework for working towards mentally healthy workplaces, supported by the 5 charter commitments of: to create an open and inclusive workplace culture which displays respect for those with mental ill health,
To promote equality of opportunity and challenge discrimination in the workplace. To promote equality of opportunity in recruitment and selection for those with mental ill health. To identify and promote sources of information and support regarding mental ill health. And to adopt every customer counts recommendations, working towards taking positive steps to make services accessible. The Mental Health Charter is not a set of quality standards or an accreditation, but is a voluntary commitment to developing best practice in the workplace. Vamos ahora a cómo pensamos hacerlo. SIDA ha adoptado la Carta por la Salud Mental de la Comisión de Igualdad de Irlanda del Norte y se trata de un documento que está dirigido tanto a empresarios como a prestadores de servicios, que ha sido elaborado por la Comisión de Igualdad de Irlanda del Norte junto con organizaciones del sector de voluntariado que están especializadas en servicios de salud mental. Lo que hace es proporcionar un marco para conseguir centros de trabajo mentalmente saludables con el apoyo de los 5 compromisos de la Carta que tenemos en pantalla. El primero, crear una cultura de trabajo abierta e inclusiva que muestre un respeto por las personas con enfermedades mentales. En segundo lugar, promover la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación en el lugar de trabajo. En tercero, promover la igualdad de oportunidades en la contratación y selección de personas con enfermedades mentales. En cuarto, identificar y promover las fuentes de información y apoyo en materia de salud mental. Y por último, adoptar esas recomendaciones de que cada cliente cuenta, trabajando en la adopción de medidas positivas para hacer accesibles los servicios. Y esta Carta de Salud Mental no es un conjunto de normas de calidad, tampoco es una acreditación, sino que es un compromiso voluntario para poder desarrollar buenas prácticas en el centro de trabajo. Okay. Will you tell me when to stop? That's okay. So we have also based our approach to mental health and well-being on the Department of Health Northern Ireland Mental Health and Wellbeing Strategy, applying 3 overarching themes. The first theme is promoting well-being and resilience through prevention and early intervention. If the interpreter just reads that, I'll not read the actions and I'll just cover the other 2 themes. También hemos basado nuestro enfoque de la salud mental y el bienestar en la estrategia de salud mental y bienestar del Departamento de Salud de Irlanda del Norte y hemos aplicado 3 temas generales. El primero, promover el bienestar y la resiliencia a través de la prevención y la intervención temprana y las acciones, que son las que voy a describir ahora. The second theme is providing the right support at the right time. El segundo es proporcionar el apoyo correcto en el momento concreto. And the third theme is to find new ways of working. Y el tercero sería encontrar nuevas maneras de trabajar. So we do have an action plan with our expected impact and success measures, but I don't think I have time to go through those today, so thank you. Sí que tenemos un plan de acción con el impacto que esperamos que pueda tener, con las diferentes medidas, pero dado que no tenemos mucho más tiempo, pues lo voy a dejar aquí y gracias por su invitación. Thank you. Muchas gracias. Thank you.